is the Investigator, your news channel, YouTube wano. It is yet another edition of Dorcas, Komujuni versus Centenary Bank. Ebikonde mbigumidde nenfuuka punching bag. Gwe kakati otugamba Dorcas versus Centenary totuukayo. Nenge ekyamazima naye nabagamba enjawulo gye tulina wano nti we have all the time for you to understand. Nti newala nnyo omuntu okubuuza ekibuuzo nekituconfuse nga ffenna naye ng'ate naalibadde nakiddamu twalibadde twakiddamu before nga tonnakibuuza nakibuuza. So yensonga lwaki njagala nnyo tuflowinge ne bwe tunaaba nga tosobodde bifollowinga kubimalayo osobola okuddayo mu budde bw'obweddembe nogaa let me revisit this case notandikira episode 1 paka ku episode enaaba ezeeko. Twasembayo wano nga tugenze China batubbye then mukubbibwa okwo ne Dorcas ne bamugamba kati oyiza obusuubuzi kakati babibala bati ne bagenda ku dduuka ly'omu China ne beekalakaasa 2,000 ezaali zibbiddwa eza $, ne bazimuddiza kati n'atandika okusuubula. Lwe yagenda n'omutwalo yajja ne box 2, lwe yagenda n'5,000 n'akakaaga yadda ne box emigugu 6. So ndowooza olaba obubbi bwe yali akoze eki engeri gye yakiyita school fees nti oba osasula school fees z'ebyobusuubuzi okuyiga ebyobusuubuzi. So tugenda kutandika mpola mpola naye this time round tugenda kuyingirira ddala mu kinyusi. Tuyingira tutya corridors za Centenary Bank ne tutakoma ku ekyo ne tujjayo ne loan ne zitakoma ku ekyo ne zitufuula abalabe n'abo abaali bagezaako okutulowooza nti batuyamba okutuwola. Kama yebaziwe muli bulungi Dorcas. Dorcas Komujuni mukyala mulokole. Eno gundi tugishutinze ku Sunday simanyi oba ava mu church. Basabire eri ewa mu Kanani Pastor Bujingo. Kati mwabamanyi wano mwizo gama ate bikwatagana bitya Stanley n'omuntu wa Bujingo naye normally nzikentera okutegeeza abantu see, I don't get attached. Yeah. I don't get attached. This is a medium. Maze emyaka ngenda kuweza emyaka 3 mu mawulire. Kati kyali kiba kyabulabe nnyo kuba nti noti nyina nti nsosola mu ngeri y'amawulire olw'okuba omuntu gy'ava oba olw'okuba kyali ontegerekeka. Omuntu victim w'ekibi ffenna tufaanagana kitegeera. We bakusalako obulago nga omusaayi gwo tegugenda kuvaamu bbulu olw'okuba oli wa FDC oba oli wa Nuupu oba oli wa gundi no. Ffenna tulina omusaayi mumyufu, ffenna oli bwakusuna olumizibwa kyekimu. So njagala n'ekyo nkiddemu bulungi sikulwa nga muŋŋamba nti ate tokkiririza mu biwundu biri mu mugongo ate okkiririza mu basabirayo. Sibakkiririzaamu naye byanjawulo. Era nkakasa nti buli muntu alina okulwanyisa ekibi nga yeeditakinze ku bintu byonna ebifaanana bwe bityo. N'obugambo obwo katuyingire ekitundu kyaffe ekyokuna ekya bad deals banks do. Bad deals banks do bad. Ekitundu kyaffe ekyokuna ne Dorcas Komujuni. Muli mutya Dorcas? Nje tuli mpozi mwe. Nalinawo omwana omukyala bamuyita Namagembe. Yali ayogera mpola nnyo. Kati mugala Namagembe nze siwulira. Bandi bagala Stanley lekera okuboggolera omuntu waffe. Kati era bazzemu ne bagamba oyo tomuboggolera nga bw'oboggolera Namagembe. So nti bakakasa nti siboggola kuba sirimbwa naye tujagenda mpola mpola. Mujye baleka obudde mu church.
asasabye because Canon bwebanga service teri mu rules nga bino bye ba segmentinga nti sawa from this time to this time tukuba mpaka mkama watu sasida, so it was going to be long. So I'm not there, and usually Sundays tera kugenda ya actually ntero kugenda yo overnight and all those services. So ante chamagero kyo wakijja mu lunch hour. Yeah. Kakati ndala tuzifaako. And no, I still go, but then actually oine chintu kyo yogedde to clarify about that. People should separate personal issues with the church. You know, people tend to get so emotional, and then because I believe in so and so, and the world out there, people have their thoughts and you can't batter the world. So gwe kastomanya nti nze followinga kino oyo ye musumba wange gwe munywerereko what atero tugamba nti ebirala like the noises and all that ezaziyita nkuyege muki, so we can't stop life, we can't stop. Naye avuma sajja avuma. No, he speaks his mind. By the way, he's an open-minded guy. He speaks his mind. So like he says, jamwe ekikule ekikuzimba. I've been in Canaan for years, and the good thing about him is he's like yabagambanga, don't follow me, follow what I say. So buli omu ajjemu ekimuzimba mu bintu byayogera kati ekitakuzimba really. So tuvudde gwagamba Gwanju? Tuvudde Gwanju 2019. That is not twavaayo bakubye anti tugenze mu lockdown. Tukomawo after all that we enter lockdown, so we are in Uganda. Muba ku kizimbe kya Sudil akuddiza sente. Ekizimbe kya Sudil was 2018. 2017. Yeah. Angamba mugende wa hamu mwaka ki? 2017. Actually yes. 2017. So kuham 2017, 2018, 2019 tudyoke tugende mu lockdown. That is when I get to know nti bulijjo banziba. Yeah. Kati tubudde mu lockdown byaliwo omaze okutuzuula nti bulijjo banziba kati ogenze osuubudde emigugu gyo mukaaga ne $6. That was 2019. Kati lockdown yonna tusigala tusuubulira online. We are in Uganda, we are here. So before nagamba nali nfunanga 5 million loans and all that, wenyangwa wenzizayo wenziramu wenzikozesa. So I get to a level. Actually, I remember my mom's former loans officer then yali ena Mirembe. Now ne bamwa transfer to Nakivubo. Nyingira ntyo okutegeera Nakivubo because of Mr. Kakoma Moses, because we kept friends. So I think when Centenary changed to Seldeb changed to Centenary Bank, I don't know when. Obudde obwo bayinanga nga abantu bakulu bokka like people in loans and what were very mature, and I never had issues. So oba baba sweeping off like you see reshuffle something. Kati mulimu abavubuka. And the manager then told me, now you have grown up, because nali ngenda kunoonya 5 million. And they told me, Racho chanonya 5 million. Then, crossing the miaka asatu, and they are like, now, odi mukazi mukulu. So, loan area ya national. Miaka nero ni joino kwa yes, anti-youth loans in the government. Okay. Yes. So they are like, kati youth touchers obole kuzifuna, yes. Kati ate bwoba oyagala okugenda kuya KCCA. KCCA only gives 5 million for projects. But individual, it's only 2 million. Tezina chezikulo olina ngamba you can get a bigger loan. So I get a loan 2022. Abalala bava mu lockdown and all that, nze nfuna loan from Centenary January. Mfuna yachi. I wanted to actually, you know, my journey has taught me something. All my mistakes in life has been because of people. Gundi ayogedde kino, gundi yakoze atya, gundi yakoze atya. So I bought my small car. It's a Vitz, because that's what I drive. Through my hustle, like kutembeya and all that. So I got attached to it because yali motoka gye neegulidde out of my hustle.
2021 jukira twali tetukyatambula tuli mu Kampala musiba mu bizimbe. Everyone really comments about how I drive a small car and all that. Simanyi olimbega, simanyi wekeka. And then I'm like, I'm going to buy a car. I didn't have all the money to buy at once, so I feel like sigesobola genda mu bondi kukola ki. Now, again, I'm trying to do something to please people. I get money, January, I wanted to upgrade and buy a nice car. Excuse me. Wagenda okola sente make kuzabavuka bali kwa government kati okuze. Zali 55. So I wanted 20. Oyagala ziteeka mu dduuka. Then yes, naziteekanga mu dduuka. Anti zino zo wagenda okwewola, wali oyagala ziteeka mu dduuka. Yeah. Owa banka nakugamba no kati okuza osobola okwewola sente. Yes. Kanoyingirwamu ekirowoozo ky'okwewola sente ogula. Then seewola nenkiwummuza because that was 2020. You get? Nenkiwummuza tebakyasobola kumpa this small 5 million. So I again get a thought 2022. Nti after all basobola okumpa sente nneneko. Yes, ninayo chensinga because ninayo proxies zange bbiri that can give me money. Yes, I want to upgrade because people are like, hey, your looks and what and what, you know those things. That is why you told me, and I told you I hate that word. I hate the word beauty because say engeri gyekiraba gyekisuubiza. So, because ettaka liri Mbarara wano balina okunsindika Mbarara, then Centenary Bank ey'Embarara yebeera Mbula and take the pictures and send this side because I was getting money from this side. So bwe ntuuka, see how I move with my mom. Kati nali ngenze kulambula ettaka lyange because balina okukubirawo ebifaananyi. And then she gives me a clue because all along I wanted to have property ng'eyina value. Kati n'ettaka naligula naye it's capital that you have just put there. Abali Embarara bawe ekifaananyi liri side. Kunya Isinjo Road. After Mary Hill High School, then St. Agnes, actually slightly after St. Agnes. Yes, it's didi mu kibuga. Zali plots bili 10 ku 10. So plot emu nenjitunda. When I tried getting money, ne batazimpa. I sold one plot, 5 million tebasobola zimpa. So the money I used in between before 2022 was my own money. So natundako half neziteeka mu business. Ne business anyway nayo tesiima bannange. So now my mom tells me, because I've always wanted land, ng'erimu emiti nayagala nnyo emiti nga bakunyumiza emiti esobola. Actually I have a friend ayanyumiza nga bwe yagwa naye nga yali yagula ettaka nga mulimu emiti n'angamba jandabirira nga gisasula school fees. You know motivation speaking nayo bannange etutwala. So until he got 3 million, then najja n'akomawo mu busuubuzi. So mama wange nga nzigira ettaka, nze yali agenza okunona ssente okugula emmotoka. The business in me could not let me go for a liability because a car is one. Sivuddeyo na gundi na ttaka, ssente n'enzigula ettaka. Eza mmotoka? Ezaali ez'emmotoka nguzeemu ettaka nga erimu emiti. Wali otunze plot? Plot najitunda 2020. When they couldn't get the 5 million. So 2020, 2021, I'm flowing with the money I sold. You know, we are not moving. We can just there were very many lockdowns in between. So 2022, I borrow money. Kati ntandika okusinkinga into debt 2022. 2022. Kati njagala nnyo emboozi flowing. Ba Centenary bagamba tusobola okuwola sente. Yeah. Indeed, okolagana nabo naye nga bagamba daye Embarara wekwasiza ebifaananyi ku gundi ab'Embarara bakole due diligence. Bakuba yes. Bakole due diligence ku ttaka bajja tuweeza report tusobole okuwa sente. Oba ogenda oli Embarara mama nakuwa amagezi wenakomyawo okuflowing. So my mother has a friend chairman we Kakoba nga ayina ettaka lyatunda liri 10 like it's not straight ya naye lisuka mu 10 nga mulimu emiti jakalituusi. So
and I've always wanted that. So nfuna abanambula nkola byonna byonna kati mind evudde ku motoka egenze kugula ttaka. So that 25 million that was given to me, I remember getting 7 million out of, no, 5 million, because I had expanded my shop, nganjagala nengulamu dummies and all that. Got the 20, nensasula first installment yettaka eryo nerisigala nga limmanja 5 million because nali ndiguze 25. Nengamba kasita nfunye security yokubiri anti nkunganya security yokwewolerako. So nfunye security yokubiri because it was just an agreement. So I ran that loan kati mugomunana. I get tempted now to get another loan because now kati ngenda kutika mali ya kusubula December. So they tell me because now ettaka liri lyali lisigaddeko 10 ku 10, I have a title now. Ndimaze okufuna title. So it could give me around 6. I think I asked for 70, they gave me 60. Claiming that the in the meantime nali loan ya 25 ogisabisinga. Yes, naye kuluno kyebakola they were going to give me a top up, meaning they would give me 6 and first offset the balance of this. Ne bampa balance asigadde. I get that money was around August. Yeah. Okutuma ebintu, I sent for goods. Now, how did I come from getting just 5 million and getting scared of the interest rate and all that to taking around 5 loans in 1 year or 3 loans? Because there are loans that was the Twitter bazita batya. You can just justify that by just flowing. Yeah. No tugamba kati wena kona zino bampa million baina bazita overdrafts. So I even entered into overdrafts. How? I think there is a book Hamish wrote about success and failure, something. Then he was being interviewed and then he said that Uganda abasinga lwaki tulemera mu bwavu. We always want to save. Nfunye emitwalo gyange ebiri kandi saving ebiki. Naye ffe sente ze tusavinga baba gagaze bajjawo ne bazimba ebizimbe bye tubawa sente ne basasula. So and then I think then Musumba had preached about using other people's money to, how do people get rich? They use other people's money and all that. So nyingi dem ku using other people's money. Little did I know that it would sink me. I get that money. I remember webajjako the balance nasigaza, was it around 40 million nentuma ebintu, and then omuchina addamu nampeereza some photos and they were really really good. Kati nze yafunye million 4 mu August. I think September ngenda ate nfuna overdraft ya 20 million supposed to be, was it September, around October, supposed to be paid in 3 months, but then it was meant to be a lump sum. Kati ndi mu million 6. So 2023 million 6 nazisasula February because it was meant to be, sorry, the 20 million, the lump sum, nzisasula February because it was meant to be January. Nensabayo omwezi gumu nemba wandikira banyongereyo just omwezi gumu because center ate nyingi ze nali nkoze January ate nzijagala kuddamu zisuubuza. So abasuubuzi mukimanyi because tutalafiya nnyo, but the 60 million loan is still running. I think in between February and June when I got 70 million. Why do you think? No. I don't want to. I'm not sure. In between, mwezi chigwena, I again take 9 million. Mulimu obusente of remain facts. Never tatubulira date. Because we can put, yes. After I'm not some sure. time nenzirayo nenkola bwenti. Yeah, tuina gundi zazo, tuina documents za loan eyo. Waliwo 9 million loan. But in between simanyi 9 million loan ejiramu in between where? Because inziramu ndya gundi eyo lump sum ya 9 million. Ate yonga nayo nyino gisasula at once before getting to the 70 million zenafuna mu June. So I again paid that money. 70 million, 60 million.
60 million is running. Eyo je nafuna mu August. In between nfuna mu 20 million. I pay it off in February. Kati there is a 9 million zenalia in between. Nazo nozisasula. Nenzisasula. So kati we are talking of loan million nkaga HR running because it has 2 years egwa this year in August. So June last year I go for a 70 million loan. Now ettaka liri nagula eririmu emiti kati ndifunire ekyapa because naligula liri ku agreement. So nfuna ekyapa ky'ettaka eryo kati nfunye security y'okubiri. Dorcas, I'm so sorry. Not figures billion bongo is running 60 million now 70 million. Yes, so I'm now going to run 2 loans. Yeah, 60 near 70. Ngaz buli emu running on its separately. Own. Yes, so I have now 2 loans at the moment. Kati bino byagundi overdraft to bibeko. Anti overdraft. Tuogere ku loans million nkaaga. Yes. Then ne bazikuwa. Irrespective of the fact that ojirano jayo overdraft nozisasula yes. So kakati olowooza ku kyokufuna loan ye million ensanvu. Ng'okozesa title. Ng'ankozesa title. And then the bank has what they call guarantors be bangamba because ntandika okwemulugunya ku bintu bingi in between that has brought this story. When ali ngenda okujjayo loan ya million mwenda akuka overdraft. They told me the security was not sufficient because balina okugibala bagatire wali balabe forced sale value evaayo. So I had to use the top up of this agreement nga sinafulumya land title. But what shocked me was basala sente za mortgage on a land agreement, not the title. So nenebuuza, and I think I asked about it. And I'm like, we twabadde twogera ekyo temwakingambye. Ne bangamba for as long as loan ebeera commercial, you have to get a mortgage. So mortgaging a land agreement. Because I thought you go to lands and then they put a caveat. So my question starts there. Naye all Ugandans fewe tuba n'ebizibu twagala ekitwanguye tetu. When your mind has been opened, then you're not thinking choyagala oyagala kutukiriza kyokola ki. That's what you have grown to learn. Oh my God, and I've learned the hard way. So I hope my story can help any Ugandan out there. Think so hard before going into these loans. Because I remember ngendo funa million in Sanvezo, I reached home and my mother told me, why don't you sell one of your properties? Ebintu bibyo gwabikoze. You use your own money osobola okuzitegeera, because my mom had an instance with Centenary Bank as well. To the extent that supervisor yamugamba nti bw'aba ayagala obutasasula loan afe. I reached natambula mpaka ku head wa credit. Then he was an old gentleman and they sorted because bamuwa loan mu lockdown. Kama katonda. Dorcas, yeah, I want you to flow. Abantu abalowooza mbundi mukambwe. No, it's okay. Ebyamaama ojja bituukako. Kati oddayo okwewola million ensanvu. In June, I get mama bwagamba nti lwaki totunda tewamuwuliriza n'ogenda mu maaso n'owola yes, but as well lwaki mulesemu part of the money I got the 70 million nenyo offsettingako loan ya mama wange ave mu stress. Okay. Yes, so that is why she comes into the picture. So actually nsaba tutereze emboozi. Million nkaaga ozirunninga. Yes. Omuntu yali badde ayagala nnyo okumanya business etambula bulungi ne loan ye million nkaaga n'obuoverdraft bw'ogenda okufuna etambula bulungi. Then bwe betambula bulungi twagala kumanya kiki watuula otya otandika okuteesa okugenda okunona million nsanvu endala. So banjagala kiflowing without me asking you. Okay, no, you're going to ask me because kati wongamba flowing me, I'm just talking what buli chimu. Yes, so you guide me. Million. But when what you ask prompts me, you to go to yes, when you ask me whether the business was flowing, it all comes back to ebintu ebimu tubikola nga oba tuba tudduka n'ensi. You get. It was lockdown. It is after lockdown. Businesses are struggling. Zengezo okwewola sente okugula ettaka. Sente zigenda okusasula ziva mu dduuka oyo ye capital. We have been down, arcades have been closed for some time. Naye nze ndi kwewola sente sikuza mu business.
Nyogula ettaka. Nengulamu ettaka. But remember ettaka lyenguze terireeta monthly income. Yeah? So purposes of borrowing abamu tetuzitunulamu. Kati essente ezo zituula up to jukira buli mwezi nsigala nzijamu. Edduuka lifulumya teriyingiza. So coming August sina capital. Jukira I'm servicing alone nyina cause nali nsasula rent ya 3 million. So edduuka temuli maali. Naye ate tugenda mu season. So this is how I again get tempted to get for the 60 million. Yeah? Eyo 60 million nga balina oku-offsettingako balance yali akoze eki. So we run yes. So we run December and yeah, we sold stuff, but in between you have some little debts because then nali mpangisa ku kizimbe kya Hamisi nga Hamisi ampola ku sente ze naye ekirungi tezaalingamu magoba. So you have to clear this, clear that, so ngate nyina okutumyayo ku bintu. Flow of business. How do you know Amis? Mukwano gwo? Yali mukwano gwa mzee. Mukwano gwa mzee. Okay. Yes. So n'abantu babawola. But still yes, he helps you for as long as he knows you and then you are a reliable person, you know. Okay. Abannayuganda tusuula ekintu kye bayita obwesigwa. Bw'ojje wa Mr. Ndawula n'akuwa emitwalo 2 ng'osale enkyoba tokyayita wali. Yes, so for as long as you're trustworthy, someone will always, he helps people, he loans. Okay. Yes, abasuubuzi abawola. So now we are in 20, I get the 60 million. We go through December. Yes, the sales were good. January sente zenkola nziramu nsuubulamuko, but then remember nina okugyamu million 2 senyongeddemu at once. Lump sum mu business million 2. Jukira oleeta emmali ya million 6 otundako 3. Otundako 3 zisigadde mu stock. Kati oyo stock ofe wansi lwakuba tuli basuubuzi bamugira tukuyita kutya. Now this is where my Luganda stops. People just get the clothes and pick, and then in the morning they're asking you for new stock. But edduuka lijjudde already. Kati bo balonzeeko cream ono w'okungulu bino babikulekedde olina bitunda kamu. So kati tufe tuziyita nkoloosi kati olwo zifuuse enkoloosi. So I paid 20 because I paid around 22 ngotademu interest and all that. And remember when you ask for 20 million, they don't give you 20 because they gave me 18 point something, meaning bajeko almost 1 point is up processing and all that. Nyebo babaze 20 ate olina kuzongeramu amagoba. Ate olina ozongeramu amagoba. So those are things we don't calculate that I'm seeing now. So then we flow. But remember, I'm still servicing the other loan. Musente za 60 kati mukyalimu na ziri ezettaka. You know, businesses are in this format. When you work January, February abeera awo biki okitegeera. So it's not a peak that it's here. And then fe wansi downtown bw'oba oyagala okubeatinga that bemuyita abasuubuzi abakulu. Every month olina okuba ng'oteekamu akapya. Kati bw'otuula ng'olaba ebintu olina okutundako jjukira nalina abakozi 3 mitwalo nga nsasula omusaala gwa million 1.4. So you put all that together. So I don't know whether the business was moving or not. Me, I was waking up every day to run a business. Yet I studied business administration. So see how my mother's money went to waste. We get a loan in June again to add in business. Then I was traveling after lockdown, like for a very long time of 3 years. Nze bwebagula China saatambulirawo because ticket zaali waggulu buli omu ng'alowooza tewali maali. So me, I traveled in I traveled in June on the 13th, 2023. So now I'm put to run 2 loans. Nyina eyankaaga esasulwa nnaku zaayo, nyina kati eya 7. So when era ng'ozisasula bulungi. Now
mwajja ne mwabeeramu hiccups. July, because I was out of the country, I think I started, August I paid it very well. September, negenda ko mu areas. But I realized nti nateekangayo sente. Because ndowooza getting overwhelmed by the two loans wentandika okuguka amaaso. I realized nti ku account nteekako sente bweziti, naye mu kusala kwa sente ezo mulimu emiwaatwa, is that how they call it? Like there are gaps, like there is something fishy about it. So I start complaining around September to the bank that I think my money is being stolen from the account because I've put this and then I know that the loan amount is supposed to be this and this, and then what is being deducted and what is on my account is entirely Dorcas, different. Loan year 60 million you're falling at due when? On the 19th of every month. Loan year 70 million yearly on 5th of every month, yes. Ngoina okusasula sente mmeka ku 70 million. Kati ku 70 million tutandikira ku million 6 n'emitwalo 5. That is on 5th. Yes. Then on 19th, go servicing million 3 n'emitwalo 9. Yeah. So there were two separate facilities, loan, yes, running with the same financial institution. Yes. Okay. So kati nga bw'oteekayo million 6 nga gola bwaki? Now, because they were running on different days, and on getting the loan, they told me that you're given 30 days with commercial loans above 100 million. You're given 30 days. Majita batia. Like that, is it called grace period or something? Manaye muna atuyambako. Nga tebakusala, tebakucharginga penalties. Grace period. Yes. So they only start charging penalties after 30 months. 30 days. Ngozemu the other month. So I always made sure I paid within the 30 days. Yes. Kati otekayo sente because sakwatanga lump sum nti ntaddeko million 3 no. Ensanvu nga basala, enkaaga nga basala. You know? But at the end of the day, gobala sente zonna zomanya nti ntadde ku account. N'olaba nga ate bajjeko nga ate account tekuli sente. To kati kye nabadde nkubuuza nti gundi zibadde ozikolera wamu. No. Nti ogamba nti bw'owateekangayo sente within the 30 days. Walibadde nga tekuli penalties. Ne wesanga tatandise okusasula sente engeri gye bazitemamu nga tokola ki? Yes, nga sikitegeera. So October I decide to sell off one of my properties. Ekintu mamange kye yaŋŋamba luli. So I decide to sell off one of my properties. Nsobole naye nga tonatuukayo yonna abantu bano balina ekintu kye bakonyeeko. Kyendowooza nti no tebajja kunnenya bwe kitavaayo. Ogambye nti the 70 million loan wazijjayo. Up to now tonna justifying lwaki wazijjayo. Wazijjayo nga ogenda China. No offsetting ebbanja lya maama. A little bit of the money na offsetting ebbanja lya maama. You get? Yali ya sente meka. Zali sigaddeyo. Because I think I put 4 million on her account. I don't know how much was offset. But I sat and I realized to understand my business. Buno bubanja buno bw'omu mabbali. Bwe babuyita, is it called bubanja? Like those small loans. I needed to clear. Rent for the house and all that accumulated and all that. So I get the balance of the money. I was traveling to China because I traveled on the 13th of last year's month. So I had to travel to China okusuubula because I'd spent around 3 years nga tetutambula. So we are trying to come back into business now. And I have shifted now from Hamisi's building. Nengenda ku ekizimbe kiba kyekimu but nga bikwataganye but on a different. Now cutting crossings ewa Kayongo, that is how I cross. One, njagala ku reducing ku rent. Because the wahamu wenali wali expensive.
So I get this side nga njagala ku reducing rent. Kati rent infuna ngeri 1 million less. So I'm trying to now to try and understand my business. The workers kati nsigaza omu ababiri bagenze. I'm reducing costs. So I came back from China around, was it the 28th, the 29th? So I serviced the loan August, September, October, my complaint starts. So I decided to pay off one of the loans, that's 70 million. Isigaze neyenkaga. Olaba bazigira bazi. Yes, the stress is too much. Nogamba kantunde property. Yes, I offset. Nchivemu manyenti nkoze echi, then I start running my business nga njitegeera. So I call the supervisor of the bank. Credit nembuza Joe nemugamba nti bamuyita Joseph naye simanyi lwaki nali shorteninga. So nemubuza nti njagala kutunda one of my properties to offset the big loan. Is it okay? He told me. Joe is Babali Joseph. Is short for Joseph. Yes. Lwaki ogamba ntomanyi? No, nkugambye nti simanyi lwaki nali shorteninga naye nga kyekinyangwira, but bamuyita Babali Joseph. So nemugamba nti is it okay? He told me for as long as sente zogenda ku offsettinga loan, you can sell. Nemugamba munampe ekyapa nangamba bw'omala okusasula. Kubanga title eri nene eri ku gundi eyo bagenda kukikuwa. So kati njagala kumanyira. Tukyarunninga loans biri eyensanvu neyenkaga. Yes. Oyagala ku setting ameka. Eyensanvu. Because it's the biggest, yes. Because eyenkaga tugitambuddeko omwaka plus esigazizaayo it was remaining with only 1 year now from last year. Yes, around August. So nga tekyalina yanka tezikyalina nkaga. Tezikyali, it's around 30 because then they told me 35. Naye up to now wogendo gitunulako ekyali 35 tekendera teyeyongera. So I decide to sell off. The first half zebampa nenkubira Joseph because slightly nalimu areas eza loan eya 60 ne bagamba tebasobola ku offsettinga sente zino zonna nga tebajjemu areas ezimu ne bajjamu areas nenzibateerayo. Joseph Mbabali? Yes, nazisalako. So kati loan eva mu installment ya 6 million because I had offset half. Kati nga baya ngambye nti muweyo omwezi gumu nga balance agenda mumpa nga nnya December. Tujimaleyo. So kati loan esaze egenze ku 4 million 4.5 because tebaddamu kumpa schedule yayo after offsetting half the loan. So coming on the 4th, where does the battle start? Omusajja aleeta sente because nasooka kukubira assistant manager wa credit. Aleeta sente angamba nti banka esooka empe consent letter egamba nti we naamalayo sente zino ne tuzimalayo banaatuwa ekyapa because banks tend to hold people's securities even when you have completed the money. Okay, I wasn't aware of that. I thought nze bwensasula nga mumpe ebyange. Baya nagamba kwadeko ekitundu okumalayo sente ezo njagala assurance from the bank. Yajja ne sente nga ziri mu bag ne tusookera ku mapeera. So nga ziri mu nsawo nenkubira Mr. Paul, assistant head credit. We went to mapeera first nga nsaba consent letter. Then he told me that's a small thing kasita abalina sente offsettinga loan eyo mugende kuna kivubo we mwakola ki we wajja loan because the balance was 31 million zenali mubanja nga ate loan eri ku 31 million. So because mbanja offsetting ze ali bajjamu ne some interest, so wandisigaddeko balance sobola okugenda ateko. We reached Nakivubo at around mid-1. Yes, at around 1. No, there is a lot in between that time. Embozi newanvuwa eyali ennyimpi newanvuwa. Tutuuka Joseph n'agamba tulina okusooka to writing the head office. So the guy is like, nze kyenjagala, you assure me that when I put this money ekyapa nkola ki? Nenda kufuna ekyapa. Nembatwalira sales agreement eyasooka.
So tugenda ewa manager then kubanga gwe nafunirako loan baali bamukyusa Mr. Mujuni Nicholas kati mulimu omukyala immediately before even hearing anything she said, don't pay that money because ekyapa tetugenda kimuwa. Loans, the two loans are intertwined, the securities are intertwined, but the loans are different. Omukyala yagamba buyer, don't pay that money. Omukyala wa bank, yes, agamba buyer esente toziteekayo, yes, because batogenda kufuna kyapa. Yes, because the securities are intertwined, but the loans were processed differently and I'm running everything differently. Kati bo babigatta that day up to now kyenkyanoonya. That is why I opened up a case. So the guy gets the money. Now today was supervisor. Now we are going to Mr. Muhimbo, now the manager of the entire bank. Mr. Muhimbo namugamba sasula because I wrote a letter. I think I brought you a copy. Ngamba bank. And once this money is offset, in case you feel that eri loan ekyayina ekibulako, I am going to sort it out. Then bwe munaamala okusorting out that ekyapa temukiwanze because I have sold, I give authority nti ekyapa bakikwase buyer, trying to show the buyer that I'm not playing games, siri muyaye. I signed transfer letters n'akafaananyi kange kaliko and everything that day. Manager namugamba nti omukyalo oyo teyatunze ettaka lwakubanga tumunoonya. No, she has been servicing her loans properly. The banks temunoonya. It is her will. So put that money. Me, I'm going to make sure I follow up and you get that title. Because manager Muhimbo kati tuvudde eno mu credit bitutabudde tugenzewa manager one. Yes. Ziweze no sawa 11 nza atambula n'omwana tetunalya tetunakola ki. Guy is still holding his money. My lawyer was like, I've been with you all day. I can't do this anymore. Nze nyine emirimu egyokukola because I had my lawyer. So he moves. Nange nintambula kubanga ng'omwana wange ndaba. So I go to the shop. So the buyer they are hiding by the advice of the manager. Yes, he didn't. He refused and kept with his money. For him, he says nze munkwase ebbaluwa. Nenga yagulanga amanyi nti ettaka nditunda because I want to offset the bank. Ekyapa kiri muki? Mu bank. After then, he never communicated again. So I send him a message and tell him you have. Yamugamba okusasula omitani. I don't know her name, the new manager now. Simanyi. New manager nakibubo. Because I never even went back, by the way. Because wagambye abantu ababera bakazi bakulu na basajja bakulu. No, bank kati yakyuka. Bank yakyuka tendoze yensobi Centenary je yakola kuba yaleeta abaana abato. Entirely Centenary erimu abaana abato abajja leero, you know mulembe gwaffe twagala kukola leero enkya twagala kuvuga benzi. So they really don't. I think those are the problems they are getting. Buy agana ne sente. So now I get lawyers and I try to write to the bank to give us a consent letter so that the person can pay. But my lawyer nebagana okuddamu because bagana okuddamu up to now ndoze ebbaluwa bagizemu recently, and they were trying to find out how do we pay off so that we can get the title. Like we needed advice because Joseph at some point told me I made a mistake. Actually mbubandi badde bansiba kubanga natunda bank property nga sibeebuuziza. Joseph yennyini gwe wakubira ati yagamba. Yes. Kati ambuuza. Gwali mwezi ki? Now that we are in January, kati no tutandise okubiisana kati I'm like I'm not paying any because I need to understand. So Joseph told me bandi badde bakola. Joseph oyina okukimanya nti kyangu nnyo kyakuprovinga nti omukyalo ono yakubira mu kaseera ako keekamu. Era nga yali akubira akubuuza oba atunde n'omugamba tunda. So they claim nabagamba mwina amasimu ago naye mwina bambega on you. So they claim I never put it in writing. Then I'm like, I have very many letters where I've asked you questions and you advise me to write.
Why didn't you advise me also on that one that I should put it in writing? You just told me it's okay. Nesente ogenda okuzijjako ng'okimanyi. So why are you telling me writing now? So kati ntandika okuwandiika bagamba mbu everything that has to do with the bank has to have proof. Oh my God. Me, I thought what we call a relationships manager is understanding one another because twali tetuli mu katemba. Well, ebintu ebiyinza obutakola nnyo mu kooti olw'ensonga kati mukyagenda ogenda mu kooti no proving nti oli wamusabinga via WhatsApp. Okitegeera wamusabinga via WhatsApp so nakati kisobola okuba nti nakukubira. So when I tried to get into the whole court thing and all that, nsaba statement efuuka obuzibu. Now, first of all, I get a shocker that they are telling me court only deals with proof. Proof eya sales na bichokwogera kati sijina nze me I thought it was a relationship and I thought it was my property. Banka kyeyagala sente zaayo. Ntunda sikugamba nti oba saagala kola naye njagala basasula. So now that is where the story really turns the other way around. Nteekayo sente bangamba ziri milioni 3 kweno ate eri kuliko milioni 25. I think since because I think I paid October, I paid November, but within the time frame jebogera 10 November nali ndekeda December actually ndekeda okusasula nga njagala bank pay like the later then I offset their money because now it's a court case. Abatuuliriza tulabye Dorcas yonna gyavudde kati we tutuuse nze simanyi kukwasaganya bintu bingi atego naye mu byonna kyenjizeemu kyetufunyeemu nti zaali loans 2 ziraninga concurrently but falling due on separate dates. Yes. Loan yali etambudde budde milioni 6 zetubadde twogerako eyingidde obukadde 30. Yes. Eno ey'ensanvu naye kakkanye etuuse actually yali ekyali ndowooza mu 7 kubanga afunye bbaaya agamba ettaka naligula sente nazewola kwewola kugula ttaka kandi esonyiwe nditunde nkole ki nsasule banka emugamba tokikola egamba bbaaya tokikola tosasula situgenda muwa kyapa omubbaaya agamba njagala just proof mumpandikire nti bwe malayo loan njakola ki nja kufuna ekyapa kyange bo bamugamba tekikyasooka kubanga ziri intertwined. Kakati bwasanga buzibu bwonna najjako wano ne tunyumyamu normally ffe wano ku Investigator twagala nnyo okuggusa ekintu so bwajja twamufunira aba lawyers ffe betulowooza nti be bajja tukolera kye twagala siga nti bagenda kutwistinga tteeka naye kyensuubira nti abategeera nga bwe tutegeera tumanyi ba lawyers bangi. Aliwo nze lawyer yaŋŋambako nti I don't have a case yali my lawyer mugamba this is the thing ku landlord wange yagalirayo ebintu ebweru nagamba Stanley you don't have a case namugamba ne bwe tusoma wano kiraga nti tenant ayina 40% interest mu property eyo gyaba rentinga oŋŋamba otya nti sirina wadde case then kati ate wenjikwasa kagoro nakitunuulira nga for him it is a fertile I have fertile grounds too. So kakati ba lawyers si buli lawyer nti ategeera kyekimu so ne tumufunira ba lawyers gundi a bit yawe tujja gifuna but before that ne tugamba tugenda kuyingira mu byenda bya loans zino ne tumufunira gundi ba lawyers baffe babayita famu yaffe nze mmanyi muntu mmanyi mukama waayo kati bagita consultancy agency for business international muganda wange Robert Kagwa sorry lwaki simanyi ate munywanyi wange nembeera erinnya ndiyita Robert Kagwa ne musaba naye n'ajingira mu byenda wetwogerera kati loan zoolabe 2 bo mu bitabo byabwe balina loans 8 balina loans 8 kyoboolaba nti no nti nayagala nnyo tufulowinge bulungi kakati tugenda kujja n'ebibuuzo ebyo ne reports z'aba lawyer ne reports z'aba auditors then tuyingirire ddala nabo bennyini
bana bakkiriza batunnyonnyole omukyalo ono nze nkyogera nti no nti yabbibwa kitegeera mubiina technicalities zammwe ze mukozesa mu lulimi lwammwe olwa banking and whatever naye buba bubbi mu Buganda wange buba bubbi kubanga ebintu ebiri ku agreement bwe mubivaako ne mutandika okunonooza ssente ezitabakwatako kakati awo tugenda okugira tetugenda kusukkawo wano tugenda kuyingira kati mu byenda bya loans ezo. Now who did what and why? Then tulabe nti ebintu byemukola bibawaliriza kufuna ba customers balala oba nedda. N'obugambo obwo sigenda kusukkawo kama benamu.